வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பேசிக் ஸ்டெம் ஸ்டிச் பார்க்கலாம். ஆரியோட நம்ம செயின் ஸ்டிச் பார்த்தோம் ஆரி ஒர்க்கில். இப்போ வந்து ஸ்டெம் ஸ்டிச். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு செயின் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லாங் செயின். ஓகே, லாங் செயின் எடுத்துட்டு அண்ட் தென் இந்த லாங் செயினோட 3/4 எடுத்துக்கோங்க. இதோட 3/4. ஓகே, இங்கேருந்து ஒரு செயின் எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா இப்படி புல் பண்ணிங்கன்னா இப்படி நாட் ஆகிடும். இந்த இடத்துல நாட் ஆகிருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் ஒரு செயின். இப்போ வந்து இந்த செகண்ட் செயினோட 3/4. ஓகே, இப்படி இழுத்த நாட் ஆகிடும். அந்த நெக்கேன் அதே மாதிரி ஸோ இங்கே எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி இங்கே என் நாட் போட்டுருவோம். ஓகே, ஸ்டெம் ஸ்டிச் வந்து நம்ம இது ரைட் சைடில் அப்படி போட்டிருக்கோம். அதே இது வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைட் போடலாம். சேம் அதே மாதிரி ஒரு லாங் செயின் அண்ட் தென் இந்த லாங் செயின்லேருந்து 3/4 இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு. ஓகே, இப்படி புல் பண்ணால் நாட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ செகண்ட் செயினோட 3/4. ஸோ இப்படி புல் பண்ணும்போது இப்படி லைட்டாக இப்படி இழுத்திங்கன்னா அவ்வளோதான் நாட் ஆகிடும். ஓகே, இப்படி லைட்டாக இழுக்கணும். ஓகே, ஓகே, அவ்வளோதான் ஸ்டெம் ஸ்டிச். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.